Good morning, everybody. So here we are, but now I'm not only gonna say good morning. I'm gonna tell you Happy New Year to all of you who are watching this video. Okay, so Happy New Year. Okay, I wish you the best for this 2024. Okay, I hope you have wonderful year. Be healthy and be with your family and all your wishes come true. Okay, so today it's Saturday, January 6th, 2024. It's a new year. Okay, and this is our first video for this new year, 2024. So we're gonna start with a new topic. Finally, guys, finally we're gonna begin, sorry, with a new topic. So we had been working a lot with adjective clauses. We work a lot, many months. I think pretty much like three months we work with adjective clauses. We did many videos. We record many videos. I upload many videos about adjective clauses. But now, this new year, we are going to begin working with this topic, noun clauses. Okay, we're going to be working with noun clauses. And once we understand how noun clauses work, and once we know how to use them, and I give an introduction to you, later we're going to do this. We are going to compare the adjective clauses with the noun clauses. That will be interesting. It will be interesting, to write or tell, a sentence, an adjective clause, and then another sentences, with a noun clause. That will be, interesting in compare them. What are the differences and similarities. That will be interesting, because there are many types of clauses. Let me tell you, there are many types. There are adjectives, clauses, noun clauses, adverb clauses. So it's going to be pretty interesting, to compare them. So then we know when to use them, when to use one or the other. That will be interesting. Okay. So guys, so here we are, noun clauses. Let me tell you, don't worry. It's not like adjective clauses. This topic is not that long. It's a pretty short topic. I think pretty much it's going to take us maybe 3 Saturdays at the most. Don't worry. It's not really extended. It's not a huge topic like adjective clauses. No, no, no. Thanks God. Yesterday I was looking to all the topics, reviewing all the topics about noun clauses and the books I have. And no, it's not that long. It has not too many, not just a few, uh, topics, but pretty enough, to understand and learn how to use and when to use noun clauses, guys. Okay, so here we are. It's almost pretty much like the same. I know that you guys know how to make, tell, write adjective clauses. I know that for sure. Now we're gonna work on how to make noun clauses. And I think they're not a pretty big, there's not a pretty big, difference. We have to use, with these classes, we have to use, dependent classes, independent classes. It's pretty much easy. I think now it's going to be easier for you to understand and learn these classes. Okay, so let's begin. So here we have a warm-up. Oh, this says check all the sentences that are grammatically correct. What's that? Okay. And number one says, hey, how much does this book cost? Is that correct? What about the other? Number two, I don't know. Number three, how much this book cost? Number four, I don't know how much this book costs. Which one is correct and which one is not correct? What do you think? Take a look, please. Take a look at them. Tell me, you know what, this is correct, this is not correct. Take a look. Do you think number one is correct? Do you think number one is correct? How much does this book cost? Do you think it's correct? This is a question. Look at this. We have a question mark here. Adrian, what do you think? Is this correct or not?
What do you think? I think it is correct. It is correct. I agree with you. What about number 2? I don't know. Is that correct? Yeah. It's an answer. It is correct. It is correct. But how about number 3? How much these books cost? What? Is this correct? What is the difference with number 1 and number 2? What is the difference? Take a look. I see a difference here. I see a difference. I see a difference. What is the difference here? Huh? What is the difference? So in number 1, we are using an auxiliary, which is does, but here we're not using it. Is this right or is this correct? What's wrong here? Which one is correct? Which one is incorrect? What's happening? We're missing something here, right? It's supposed it's a question. It's supposed it's a question, but we don't have an auxiliary here. So pretty much this is wrong. There's a mistake here. What is the mistake? You're missing the auxiliary. Because if you're telling me that this is a question, what is happening? You need an auxiliary. You need an auxiliary here, which is does. Okay, so this is incorrect. But what about number 4? Look at this. Look at this difference. I don't know how much this costs. Is this correct? What do you think? So what is happening in number 4? I'm adding more information. I'm adding this information right here. How much this costs? I'm adding it to what? To number 2. But now this is not a question. Look, this is not a question because I don't have a question mark. I don't have a question mark. So what is all this? So if this is not a question, what is number 4? What kind of sentence? What kind of clause is number 4? Well, I can tell you it's a noun clause. Look, it's a noun clause. Oh, it's a noun clause. But take a look. And where does it begin the noun clause? Here. All this is the noun clause. I'm going to underline. So right here, how much this book costs, this, which I underline in number 4, this is the noun clause. This is the noun clause. I don't know how much this book costs. So if you can tell in a noun clause, what is the difference between a question? Number 1 is a question. Look, number 1, it's a question. But number 4, look at this. Right here, it's a noun clause. This is a noun clause. So pretty much, I'm going to tell you this. In the noun clause, you're not using auxiliary. What? Does is not using. Not using does here. No, it's not using. It's not used. So it's just like I said, it's just a warm-up, okay? So now, let's begin. Let's go to the introduction. Take a look. Let's go to the introduction. Okay, verbs. Take a look. Let's read a little bit. Verbs are often followed by objects. Okay, what is the object? This is the verb. Right here is the verb. Let me see. So right here, this is the verb. Known. We have the verb known here. And this is the object. So his address is the object. So it says here, verbs are often, all the time, often followed by object. The object is usually a noun phrase. And what is a noun phrase? Now, a noun phrase. Look at this. A noun phrase. His address, my address, your house, her house, her car. Those are, noun phrases. Those are noun phrases. Take a look. What is a noun? Pues, a ver, ¿qué es un sustantivo? Un sustantivo, pues es un objeto.
pero también puede ser una persona, un sustantivo, es el objeto. Entonces recuerden que el objeto puede ser una persona, puede ser un sustantivo, ¿sí? Entonces vean cómo en este caso la razón del por qué pudiéramos decir que la razón del por qué se llaman noun classes es porque en el objeto estamos utilizando sustantivos. You're using nouns. Por ahí pudiéramos ahí decir, hey, no es por eso que se llaman así. Como intrusión. Vamos viendo a ver si es cierto. Okay, so now let's continue. In A, his address is a noun phrase. His address is the object of the verb no, ok. Entonces, esto que está aquí, pues lo podríamos llamar como este es el objeto del verbo, ¿no? Que es lo que nos está diciendo aquí. Pero realmente, pues, no tiene mucha importancia, ¿no? Eso de que, este es el objeto del verbo. No, en realidad, no, casi no. Yo, la verdad, ni me fijo cuando voy a escribir o voy a hablar, no me fijo así en esas cosas. Pero sí es importante tomar en cuenta que los noun phrase, que es un noun phrase, aprender cómo se hacen, qué son, ¿sí? Eso sí, yo sí lo considero importante. Okay, let's continue. So some verbs can be followed by noun clauses. Okay. Now, fíjense, como les comenté aquí en lo que subrayé, esto que está aquí es un noun clause. Y esto que tengo acá también es un noun clause. La regla nos dice que some verbs can be followed by noun clauses. Bueno, nos está diciendo que algunos verbos son seguidos de, en este caso, de una oración sustantiva. Este es el verbo no. Aquí tenemos el verbo no. Y aquí tenemos la oración sustantiva, where he lives. Ahí está, por ahí vamos. Bueno, entonces dirán ustedes, oiga, pero ¿cómo voy a saber cuál es la oración sustantiva? Ay, ay, ay. Veamos aquí, miren. Fíjense que aquí tenemos el objeto, his address, que es un noun phrase. Acá tenemos un noun clause, que también es el objeto. Entonces vean que tenemos dos cosas diferentes que estamos utilizando como objeto. Un noun phrase y a noun clause. Pero, entonces, ¿cómo lo distinguimos? Bueno, pues los noun clauses, que es de eso se trata el tema, inician con palabras que nosotros ya los hemos llamado anteriormente, los hemos llamado question words, ¿sí? Como el where, el who, el what, el when, why, el how much, how many. Entonces, esos son palabras que utilizamos para hacer oraciones sustantivas, noun clauses. ¿Ok? Entonces, pero no son preguntas. Fíjense bien. Fíjense la diferencia entre una pregunta que tenemos aquí en la número 1, tenemos un question mark. La pregunta tiene un question mark y miren, ¿qué tiene? Un auxiliar. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, hay que tener en cuenta que pues, en la pregunta nosotros usamos auxiliares. En las oraciones sustantivas, no. Entonces, eso es lo que hay que tener, en primer lugar, en cuenta. Y aquí ya lo vimos cuando comparamos estas oraciones, ¿sí? Obviamente que el mismo question mark nos dice que es un qué, pues una pregunta. Pero fíjense cómo aquí nos pusieron esta trampa. Nos pusieron un question mark, pero no es pregunta, ¿sí? Nos pusieron un question mark aquí en la número 3, pero no es pregunta. A pesar de que se puso un question mark, no es pregunta. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Le falta el auxiliar, ¿sí? Pero entonces no es pregunta. Entonces, ¿qué sí es? Es un noun clause. Entonces, como no es pregunta, este es un noun clause. Pero los noun clauses no llevan question mark. Entonces, yo debo de aquí, lo que debo de hacer para corregir el número 3 es eliminar esto, tache aquí, ¿no? Entonces, para que ya sea realmente una oración sustantiva, a noun clause. Entonces, ya ahí viendo como un poquito ahí la diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, continuamos. No se preocupen. Voy a volver a explicar el tema. Por ahí tengo otra tablita que sí se explica un poquito diferente. Quise agregar dos tablitas de dos libros que tiene porque las dos me parecieron muy bien, la verdad. No pude dejar ni una a un lado ni la otra porque tanto los contenidos para la introducción de este tipo de oraciones son muy buenos, la verdad. Sí quise dejar una al lado, pero dije, no, 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 no.
esto es importante porque lo que viene aquí no viene lo otro. Y lo que el otro viene no viene aquí. Entonces, las dos tablitas se complementan, ¿no? Yo ya se las compartí, ¿no? Las dos cuadros para explicar con ejemplos. Bueno, ok, continuamos. A ver, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que hemos explicado? ¿Qué les parece? Aunque las dudas creo que sí van a surgir cuando ustedes practiquen. Bueno, vamos a continuar. Let's continue. Says here. Okay. A noun clause has its own subject and a verb. Vean esto, lo que nos están explicando aquí es bien importante. O sea, una oración sustantiva tiene su propio sujeto y verbo. O sea, eso sí tenemos que tener en mente. La oración sustantiva tiene su sujeto y su verbo. Entonces, vean cómo estamos usando, nosotros aquí estamos utilizando. Okay, so here we are. Sorry, I was interrupted with the phone call. I have to stop recording. Okay, so here we have this example right here. I know where he lives. And as you can see, this is the object, but also this is the noun. This is the noun clause. Let me hear. This is the noun clause. Here we have a noun clause. Is the object of the sentence. Look, all this is a sentence. I know where he lives. That is the sentence. But but in the sentence, the object, which this is the object, where he lives is the object, it's a noun clause, remember. And remember that every sentence has a subject, verb, and object. But in this case, take a look at this. The object, I repeat, is the noun clause. And as we saw here, not only can be a noun clause, can be a noun phrase, okay? But what is a noun phrase? You can see here. A noun phrase is a group of related words. It does not contain a subject and a verb. So compare this. A noun phrase, look at this. A noun phrase does not contain a subject and a verb. Entonces, vean qué interesante aquí, miren. Vean que aquí el objeto, his address, no contiene sujeto y verbo, como contiene este objeto. Entonces, vean qué interesante aquí, miren. Aquí simplemente tenemos, I know his address. Ok, muy bien. Que es lo que estamos acostumbrados y hemos trabajado mucho antes. I know his address. Muy bien. Este es el objeto noun phrase. ¿Sí? A noun phrase es un grupo de palabras, ¿no? Como nos dice aquí, es un grupo de palabras relacionadas. Ok. Pero fíjense qué interesante que en esta oración que tenemos nosotros aquí, I know where he lives, fíjense cómo es una sola oración, pero vean, tenemos dos sujetos y dos verbos, ¿sí? Pero el objeto que está aquí, permítanme, esto que voy aquí, which I'm going to underline, is the object. And the object is the noun clause. This is the noun clause. I know where he lives, okay? Because I don't want you to be confused. I don't want you to be confused, okay? Porque anteriormente hemos trabajado con oraciones y yo les he dicho, hey, en la oración debe tener sujeto, verbo y objeto. Sí, ¿no? Sujeto, verbo y objeto. Pero fíjense que ese objeto aquí, ese objeto que es una oración sustantiva, pues ya tiene su sujeto y su verbo. Porque las oraciones sustantivas tienen su sujeto y su verbo, como aquí lo dice, ¿no? Lo tienen. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que el momento de que si vamos a escribir un ensayo, que si vamos a hablar, no complicarnos mucho la vida y decir, ay, ¿qué está pasando aquí? O sea, no, pues no, nada de eso, ¿no? Permíteme, voy a hacer una pausa porque tengo una llamada de Túnez, increíble, ¿no? De África, perdón.
So let's continue. Okay, so take a look. A noun clause has its own subject and a verb. We already said that. He is the subject right here of the noun clause. Lives is the verb of the noun clause. Entonces, como aquí nos explica, o sea, sí, tenemos dos sujetos, pero este es el sujeto, este que está aquí es el sujeto, pero de la oración sustantiva, del objeto. ¿Sí? Es lo que tenemos que tomar en cuenta y no confundirnos. A noun clause can begin with the question word. Como ya lo dijimos eso, sí, a noun clause can begin with the question word, claro. Muchos question words, ya se lo saben ustedes todos. Podemos iniciar con cualquiera de los question words, como lo hicimos también en las oraciones adjetivas. ¿Se acuerdan con las oraciones adjetivas? También las utilizábamos los question words, también. Pero eso no significa que sea una pregunta. Y lo reitero y lo digo porque yo como estudiante, yo sí me confundía. Yo sí me confundía. Porque el hecho de que, sí, nos los aprendemos como question word, lo vemos, lo escuchamos, pensamos que es una pregunta, pero no. Pero a la vez es muy interesante, por ejemplo, yo cuando hablo, en aquel entonces hablo mucho, utilizando oraciones sustantivas o adjetivas, no me daba cuenta que, o sea, sí usaba los question words, pero no me daba cuenta que era una pregunta. O sea, muchas veces aprendemos, utilizamos las oraciones sustantivas, las adjetivas, y no nos damos cuenta que, pues, que no son preguntas. Adelante, Nili. Es que quería decirle que ya queda menos de un minuto. Gracias por decirme. Queda menos de un minuto. Bueno, vamos a terminar esta sesión y vamos a continuar, ¿no? Explicando, vamos a trabajar, continuar trabajando. Gracias, gracias, qué bueno que me dijeron. So please, let's log out and let's continue in the next session.